Dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bongwe di gasa ka tlhamalo go tswa toropokgolo Gaborone nna ke Joy Mothibi ga ke esi ke na le Tshepiso sekolo yo tla ronelang ka puo ya diatla re simola ka go leba ditlhogo. Lekgotla la magatse a SADC le tlhophela maloko a AU Commission Company ya Creative Insights e simolodisa maranyane a tokahatsang mela e melele mo madirelong. Fa go emisiwa ga dithuso ke lehatshe la Amerika kwa DRC go baballa lehatshe leo. Motsana wetso nkamogele. Tona ya tsa mafatshe a sele Dr. Phenya Butale a re maloko a lekgotla la SADC a ne a tsaya tshwetso ya go ema nokeng bontlhopheng ba ba tswang mo kgaolong eno kwa ditlhophong tsa maemo a lekgotla la African Union. Ditlhopho tseo di wetse ka laboraro mme maduo a solofetse go ruragadiwa ke botautona ba mahatshe a kgaolo ya Afrika ka mahelo a beke. Maemo a bolastilo jwa botsamaisi jwa lekgotla leo AU Commission Chairperson a phadisanelwa ke mahatshe a Kenya, Djibouti le Madagascar. Phetogo e tsamaile sentle ka gore bontsi ja yone maabane re ne re thopa di commissioners tsa African Union mme rona re le Botswana re ne re sena ba leng gore ba emetsi tsone di commission ke tlhalose gore kana ka ga go iragalang ka teng ke gore batho ba apply ha ba etsa go apply go na le mo go teng mo shortlisting gore ba tla ba tsengwa mo tshekatshekong e tseneletseng ya go bona gore a mme ba ka heta bo gona ba ba tshwarang matshwao a go godimo ba ba hetela go legatong le le latela le leng gore yana ke gone re tsena mo go lone yanong rona re le matona re ta go ba thopa mme yanong se se neng sa iragala ke gore ba rona ba neng ba le tena ba se ka ba hetela go legatong leo mme re le SADC ne re na le baemedi ba neng re ba bata Batswana ba ta gakologa gore maloba moemedi wa ko Swaziland o na le go Botswana go kopana le tautona go kopa top yo neng a emetse Commissioner of Agriculture mme ra re seka ra bona gore o na a tshwere matshwao a go godimo mme gape le dithuto tsa gagwe ke dithuto tse di maleba tse di go godimo mme o heletse le gore ka lesego o heletsa hentse a tseni as a Commissioner of Agriculture go ne go na le mme wa ko South Africa yo e leng gore le ene o na a bata bo Commissioner ja infrastructure le ene o na ana le matshwao a go godimo ya tsamaiso ke gore mo regioning le tswa ka rre le mme ba le babedi so bone ba ke bone ba le re ba tsentse mo maemo ngwane ao ga bo go thopiwa gape maemo a lehatshe le yang go tsena mo Peace and Security Council la African Union Botswana e setse ile ko mo nakong ya gompieno ne go tsena lehatshe le lengwe le le latelang ne le ga hela ile gore re dumalane as a region gore go tsene lehatshe la Eswatini mme go tsamaile hela sente jaaka re ne re dumalane as a region re dumalana e bile re bona gore ga ra tshwana go ya go bathong re sa dumalane re tsene kwa ka leina le lengwe hela ka maina le mangwe hela nako le nako. Tona ya ditlhaeletsanyo le maranyana Reshon Ntlaile o akgoletse lekalana la Botswana Digital and Innovation Hub go thusa dikhamphani tsa ditirelo tsa maranyane a sešwa ka madi. Ntlaile o ne a bua se kwa tshimolodisong ya maranyane a khamphani ya Creative Insights a kaone badirisi ba fiwang sebaka sa go dirisa megala ya di-cell phone go ikwadisa ka maranyane gore ba kopele kopele dinomoro tsa go fola mela kwa madirelong a re utlwa pego ka ke o lebogile ra dipotsane. Company ya Creative Insights dirile maranyana a ta thusang go hokotsa mela e metelele kwa mahelong a setšhaba se sologelang kwa gone go kopa ditirelo. Creative Insights e kgonne go dira maranyana ao le go a tsenya mo mmarakeng ka kemenokeng ya Botswana Digital and Innovation Hub e thusitseng ka babeeletsi le bo maitsanape ba maranyane. Mothusatena Ntlaile o boletsa maranyana a Qflow a ta tokatsa ditirelo. Creative Insights is a shining example of what is possible where there is commitment and dedication to achieve innovative objectives. Puso e le ka go itepatepanya le diphetogo tsa lehatshe ka gore go a bonala gore mahatshe a amogetseng tiriso ya maranyane a sešwa itsholo ya one e ta gola. Innovation. It is a necessity, and that nations that embrace technology and invest in innovation are the ones that will thrive
and prosper in the modern economy. The launch of Qflow comes as Botswana is accelerating its efforts to diversify the economy beyond mineral resources. This is a simolola maranyana ya Qflow go taka nako e puso e itamileng go taka ditsela tsa go tswakanya itsholelo, particularly in the world where we currently are today. In Botswana, Creative Insights and Budisa now have around 30 people. The entire group as a whole, we have around 60 people working for us. And so we can go somewhere when we support innovation. Company se se thapile batho ba le 30. Re lebogale ba lephata la mesepelo ba dirisitse maranyane a rona hela ha re simolola. Organization, and specifically Boitekanelo, the director of DRTS. He said, after I pitched to him, he said, you know what, I believe in you, young man. Renta ile boletsa ha puso e tla tswalla ka go thusa di-company go dira dipatiso tse di tla thabollang tiriso ya maranyane mo Botswana. To our policymakers and development partners, let us continue to refine enabling environment for innovation. So from this, we decided, why not give our clients remote queuing where they can queue at the comfort of their own homes or wherever they are. Five people ahead of you, please come in within an hour or 2 hours and you may receive service. Mo dibekeng tse ditang Botswana Digital and Innovation Hub e tla simolodisa maranyana a harologanyeng a di-company di le 7. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Gaborone. Motsamo kwaledi wa lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa moding re kgopotso ra moroko ba kgotsa maiteko a banka ya Stanbic go thusa go tlhabolola dithuto tsa maranyane botaki le dipalo mo dikolong. O ile se morago ga gore banka ya Stanbic e a losa baithuti ba sekolo se se botlana sa Gabane ba le 36 ba ba neng ba tsene dithuto tseo. A re tlopego ka Abigail Samson. Mo maitekong a bone a go fitlhela maitlamo a go godisa banana ka thuto le maranyane, banka ya Stanbic ne e kgolaganya le baithuti ba sekolo se se botlana sa Gabane mme ya ba tsenya mo dithutong tse di tseneletseng tsa maranyane tse di gogoleng dikgwedi tse di ferang bobedi tse di neng tsa ba ruta dikitso tse di tlhokegang go ka ba thusa go atlega mo lefatsheng le le tsweletseng ka go tlhabologa. Leloko la khuduthamaga ya banka e mo Botswana re Mthabise Bokete o supile fa dithuto tse di le mosola ka di ka thusa dialogane mo isagong go nna malalaolaotse go itepatepanya le mathata a selefatshe le go tisa phetogo mo lefatsheng. These students have embraced the creative potential that comes with STEM. Many of them have explored solutions. Se se itumedisang ke gore baithuti ba nyule go le gontsi ka tsa maranyane mo godimo ga moo ba nna le sebaka sa go tla ka metlhale ya tharabololo tsa maranyane tse di ka thusang go hema mathata mangwe mo sekolong sa bone. Baithuti gape ba ne ba suba kgathego go tsweledisa dithuto tse mo isagong. After this program, fields that generally wouldn't have been easily accessible to them. Tirisano mmogo ya banka le lephata e tshwanetse ya tswelela e le sesupo sa gore dithuto tsa STEM di maleba mo segompienong go tlhama megopolo ya maranyane e tsepameng go ka godisa itsholelo ya lefatshe leno. It's unavoidable. At senior secondary school level, we have re setse re simotse leetole la go oketsa dithuto tsa maranyane mo dikolong tse di kgolwane le ntse go ra le bothata jwa tlhale ya didiriswa tsa maranyane ka jalo se ke sesupo sa gore le mo dikolong tse di botlana re tshwanetse ra dira jalo. But in terms of the development of the curriculum and the syllabuses, we are already there. We have already included some of these in the curriculum, which means that once we get to the primary level curriculum, there's no choice. This will have to appear in the primary school curriculum. Because of you, we have set new standards for success in our organization. We didn't. Ka ntlha ya seabe sa lona, sekolo sa rona se tla itsege ka dithuto tsa maranyane tsa STEM ga mmogo le baithuti ba ba neng ba tlhama ditharabololo tsa maranyane mo lefatsheng ka bophara. Ke ka moo go leng botlhokwa go tswedisa leetole. And they have created some projects. You have made a real life-changing difference. We are proud to be associated with Stanbic. Let's keep the great work together. I hope this is not the end, but the beginning of our venture together. I learned a lot because actually where I wanted to be. Ke ithutile go le gontsi mo go tsa maranyane ka ebile ke na le keletso ya go tsena le dithuto tsa mafaratlhatlha a maranyane kwa dikolong tse di kgolwane.
ke letsa gore lenaneo le tsweledisiwe go rotloetsa bana ba bangwe ba ba tshwana le nna ba le mo dikgaolong go tsenela dithuto tsa maranyane. Do coding, but they can't because of their surrounding. Banka ya Stanbic e supile fa e tla tswela e ema nokeng mananeo otlhe a STEAM a itebagantse le go thusa metse le batho go tlisa phetogo. Abigail Samson, BTV News, Gabane. Kosi Kenneth Thari wa kgotla ya Block 8 a re puso e tshwanetse ya tsibogela go baakanya dikago tse di kgaotlhaneng kwa kgaolong ya Gaborone Bonington North a re ditsela le dikago tsa dikolo di mo seemong se sa itumediseng. O reletse mo matshwenyego a tota mo palamente wa kgaolo mme maipelo mo phuting yo neng a etetse kgotla eo a rutlwe pego ka mpho ke leboge. Kosi Thari ona tlhalosa fa go le botlhokwa gore puso e tsibogele matshwenyego a kokonelang banni ba kgaolo ya Gaborone Bonington North a akaretsa letlhoko la ditiro ga mmogo le maduo a welang tlase ko dikolong. Ke na le staff se teng sa tribal ga jitse dio tse dingwe la ga di ka tsa wa di tsa 5 years nka itumela mme go ya 5 years a isa hele wa busa kara wa kana wa ntawara mme ke botoka staff ose progression at the hantle ga e khatle kuro da solo jena o mo B2 o bo retire onzo le mo B2 after 30 years ke le se ke raela gore ke di mo tsare tswele gore na ke a tsoga sentle mo di ka gontse ka go morago ka ke office ya WDC ya Block 8 karabene ka kwele ha e hapile ke ya bo mabuipelo ke ra gore kgaola go se mo se teng mapolisi ona ke SSK la Block 3 mme tota kgotla yone e sebisa Gaborone North Block 10 Sebele Block 8 Block 7 Block 3 Block 6 ke di wate tse di sebisang. Puso e itlama go rarabolla mathata ao le go ikgolaganya le bana le seabe le botona ba ba maleba. Job creation, particularly amongst the youth, is one of my top priorities. The education sector is something that is very, very close to my heart. Gender-based violence, I have come to be viewed as the face of the fight against gender-based violence. Mo cabineting yaha Daudona Boko, alongside of course Dona Ronaya, gender and youth, Memma Chombo. Ke khanyelang gore ke di khantselang gore ke tswa khakala le tsone khosi. You can be assured of my full support. Halitsa maya mole la adresa di kwele di phuthego le bua ka gender based violence as mo parliamental na call me kana ke moronga wa lona. O parlamento a kgaolo o na rurufatsa fa puso e tla dira tsotlhe tse di maleba go tlama mebereko go araba selelo sa letlhoko la ditiro se sa aparetseng lefatshe ka bophara. Po ke leboge Botswana Television Gaborone. Ha re tswelela go inaakanya le megopolo e mešwa le go bereka mmogo go tlhaloswa e le mangmang mo go tlhomamiseng gore madi a dirisiwa mo mogameng wa botsogo a ntsha maduo a eletsegang. Se se tlhalositswe mono Gaborone ke motshwarela tona ya botsogo Re Lawrence Okeditse kwa thuto puisanong e neng e rulagantswe ke sekolo sa Boitekanelo College ka maikaelelo a go sekaseka pego ya kgagano madi a setšhaba go dibilwe mohama wa botsogo. A rutlwe pego ka Mojadi Mokibelo. A puso e itamile go thomisa gore motswana mongwe le mongwe o bona ditamelo tsa botsogo mme go ya ka motshwarela tona wa lephata la botsogo ke ka moo ba tsweletseng ka go simolodisa le go diragatsa mananeo a akaretsa lenaneo la botsogo le le tatamelang batswana botlhe la National Health Insurance Scheme NHI. Se ke kgatelopele mo go thomisa gore motswana mongwe le mongwe o na le tshiamelo ya go bona ditirelo tsa botsogo e le tsa tlhwatlhwa e kwa godimo mme go sa babalele sekgwama sa bone seno se a go thambana le seabe go tsa karolo mo go sone. But then also it is an opportunity and a challenge to Professor Nkomazana and ourselves to optimize.
Se ke sebaka sa gore re dirise sente madi a re a neetsweng ka go supagala gore re tsenya bontsi jwa madi mo ditirelong tsa botsogo mme maduo a sa jese diwelang. So we need to optimize everything we are doing if we are to achieve the goals we've set for ourselves. Banalisabe ba ba harologane ba supilega ba le malalalaotswe mo go thomiseng gore motswana mongwe le mongwe o bona ditamelo tsa botsogo tsa maemo a ntlha. As a civil society organization representing the people, we are advocating for re le lekgotla le le ikemetseng re dumela gore motswana mongwe le mongwe o tshwanetse go bona ditamelo tsa botsogo tse di nonogileng. so that they get good health and well-being. Obviously, universal health coverage really talks more to primary health care. It talks more to us then. Re le Boitekanelo College re dumela gore botsogo jo ba akaretsang botlhe bo tshwanetse ba re tama gore re nne le ditirelo tsa botsogo tse di lekaneng ga mmogo le bodiredi. They need to be also involved in public health promotion and prevention. NHI is a commitment in one breath to money, but it's also a commitment to mo go diragatseng maitamo a re tshwanetse ra tlhomamisa gore re nna le mohama wa botsogo o nonogileng o neela setšhaba ditirelo tsotlhe tsa botsogo. The treatment, the care that's promised. Thuto puisano e hile baitsanape ba go tswa mo mohameng wa botsogo wa tsa madi le itsholelo le ba dira dipatiso sebaka sa go arogana dikitso le megopolo e mesha le go nonosa tirisano mmogo ya bone mo go totomatseng tebelopele ya bone ya go isa botsogo ko batswaneng ka kakaretso. Moja di Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Mapodisi a Sehithwa a re a tshwentswe ke dikgang tsa borukutli tse di tsweletseng ka go golela pele fa bua kwa tirelong ya merapelo kgatlhanong le dikgang tsa borukutli e neng e rulagantswe kwa motseng wa Toteng. Mogolwane wa sepodisa Sehithwa Superintendent Moli Balamoduke o ka ile fa dikgang tsa kgokgontso di tsweletse ka go golela pele le mororo go rutiwa ka tsone malatsi otlhe. A rutlepego ka Maranyane Samakata. Dikgang tse di golelang pele tsa borukuthi mo kgaolong ya Sehithwa di tamile mapodisa a Sehithwa le a motse wa Toteng go bisa dikereke tse di farologaneng mo kgaolong go tla go tsenelela merapelo go rapela kgatlhanong le masula a ga mmogo le go kopa thuso kwa modimong ka go lebega dikgang tsa borukuthi segolo jang tsa kgokgontsho ya bong di pala go laolesega. Puso e leka ka ditsela tse di harologaneng. Makalana a ikemetseng ka bonosi a leka ka ditsela tse di harologaneng. Ba molao bote ka go harologana le ba ba sekisang ba bosekisi ba leka ka ditsela tse di harologaneng. Setšhaba se kopane le mapodisi ba leka ka ditsela tse di harologaneng. Ba leka go fedisa kgokgontsho. Ga go ye gope kgokgontsho e tswelela tsatsi le letsatsi. Ene se se botusang bothoko ba gaetsho. Kgokgontsho re itse re ke kgokgontsho ya bong. Ra go ara nna le kgang tsa petelelo le go leka go betelela ka 2023 di ne di le 9. Mme mo go tsone bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 kana 5 go ema ka 12 ba ne ba le 4. 2024 di le 11 mo go tsone bana ba dingwaga tsone tseo ba le 5. Ra nna le kgang tsa go dirisa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 18 mo tlhakanelong dikobo mo e bidiwang go ke defilement. Ka 2023 ne le 13, 2024 ra go re kwadisa di 6. Borre ba rotloediwa go inela mo modimong ba dirise lefoko la modimo go etelela malapa a bone pele. Modimo ka ile la sente gore monna ke thogo ya lelwa. Mme bontsi jwa dilo tsone tse re lemoga gore kwa maare jo go teng re le dikereke re lemoga go gone gore bontsi jwa banna ga ba tsene dikereke. Monna o taka koloi ya Mercedes e turu a ipheka go kgorane mosadi a golo ga tsenela mo kerekeng. O tswa ga o ngara re o letse ga kereke e tswa. Lelwapa la go hiwa molao ke mang?
kana molao wa modimo o tswa mo monneng a o rutang lelapa la gago me ga re a sa itse sepe ka bo modimo lelapa le la atimela. Tiro e ne ya repedisa gape le dikgang tsa bogodu jwa leruo, dikotsi tsa tsela le go kopa pula magareng ga tse dingwe. Maranyane Samakata, BTV News, Toteng. ha re batsa mahatsa se le go tlhalosa fa lehatshe la Democratic Republic of Congo la amilwe thata ke go emisiwa ga dithuso tse ba ntseng ba di bona ka fa tlase ga lenaneo la USAID go tlamela batho ba lone. Mo nakong eno lehatshe la DRC le banwe ke dikgwetlho tse dintsi jaaka le tlhoko la metsi a phepa le motlakase go la fa di patela ka bontsi di tletse mo di setseng di imelwa ke go tlamela balwetse ba ba gorogang ko segolo jang kwa kgaolong ya Goma. Ka ngwaga 2024 lehatshe la DRC ne la amogela madi a kanaka $910 million go tsweng kwa America go le thusa ka fa tlase ga lenaneo la USAID. Tla ke di be khutlo gone fa ntle go stele seti ke a gakwa go bega ka tsa metshameko. Motswana dumela. Yo sa tswang go heta ke mantswitswedi wa go bala dikgang tsa Setswana Jwe Mothebi sebaka jaanong ke sa dikgang tsa rona tsa metshameko mme di tla go go wena jalo ka nna Seti ke a gakwa mme dikgang tsa rona di simolola jaana. Mokatisi wa setlhopha sa City Paul Nelson Olibile a re setlhopha sa gwe se a golwa ka tsotlhe mo motshamekong wa sone le sa UB Hawks ka maikaelelo a go tshaba go rengwa ke selepe sa magagane fa paka ya 2024-2025 e ya fifi. Setlhopha sa City Paul se etela sa UB Hawks mo tsela gompieno kwa lebale la BPSC mo motshameko wa League ya First Division South o mo go one fa ba ka fenya ba tla iphitlhela ba tlodile sa UB Hawks. Khomotso se fa go rulagantse dintlha. Setlhopha sa City Paul se ntse sa diresente jaaka se le mo maemong a bofera bongwe ka dintlha di le 10. Go tsena mo nakong eno setlhopha sa City Paul se fentse metshameko e le mebedi sa kwadisa maleka a le 4 le go latlhegelwa ke le 4 go ka kokoanya dintlha di le 10 go tswa mo metshamekong e le 10. Mo motshamekong wa sone wa bofelo wa league se ne se latlhegelwa ka nnotse tharo go lefela kgatlhanong le Tlokong United. We need to at least improve our log standing because where we are is not in a good standing at all. But this is something that the players, the technical team knows and gearing up and raring to correct going forward. So we should be ready. We should be ready on a Friday. We should be ready in everything. We should be ready in everything. The boys has to know that there is no time because this is our last game of the first round. Obviously, we need to finish the first round on a good note. You know, when you are winning your games, obviously the club will be oozing with confidence. This is what we are preaching to these boys. This is what we are trying to show them, that winning should become a habit at City Paula. So something that we really need to correct. Yeah. So, but other than that, we should be cruising very well because I think now the boys understand where we need to go, how we need to do things. So that I think will give us an advantage going into this game. Setlhopha sa UB Hawks se tsena mo motshamekong mo se bophoma ka boitumelo go tswa mo phenyong ya notse tharo go ile nngwe kgatlhanong le Taung ya Strikers se mo maemong a bofera bobedi ka dintlha di le 11 se farologangwa ke ntlha le nngwe le sa City Paula. Mo nakong eno the Basco Boys ba goditse phenyo tse tharo le maleka le mabedi tse mo go tsone ba nositse dinno di supa mme ba nositse di le 10. City Paul is not the team that we obviously they are a new team, they are a better team maybe than the City Paul we played last season. This season they changed coaches, they change of personnel and everything, but everything I think will fall into place. I think it's our home game and we are still in the title race. If you can see, we are 10th on the log and then we are only 7 points behind with 11 points and we're only 7 points behind the log leaders, which is much better, and we will try implement what we want to do Friday on today and tomorrow's training session and try get the boys ready for everything.
motshameko wa UB Hawks le Sehithwa o ka nako ya borataro maitseboa kwa lebaleng la BPSC. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. mme fa re tsena mo go tsa mabole mookamedi wa setlhopha sa setšhaba sa mabole gaone motshwana esi a re dipaakanyo tsa go itlhokeletsa dikgaisanong tsa zone 4 di tsamaya sentle fa e sa le setlhopha seo se tsena mo kampeng kgwedi eno e fera bobedi. Dikgaisano tseo di ne di rulaganyeditswe go tshegetswa kgwedi ya Sedimonthole ngogola mme ka mabaka a dikgoberego kwa lefatsheng la Mozambique sa tlosolosetswa kgwedi eno e le 26. Re file lekorwe ga mmogo le William Seyoka ba rulagantse dintlha. Setlhopha seo se sagilweng ka batshameki ba roba bobedi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 22 se soletse go tlhomatsa lefatshe leno ka go tokafatsa maduo a se re kwa kgaisanong ya bofelo ka ngwaga 2022 kwa se boetseng mono ga e ka gauta e le nngwe serefara tse 3 le bronze tse 3. Campaign go itse gore se last year because tournament in ka December e be postponed because of mekubu ko Mozambique ya ni simolo tsa gape. We started the camp on the 8th ra go emela ka 25 ka Mozambique. The current national team ya ka buba bone bontsi ba bone ke banana ne re batla batho ba leng gore they are less than 22 go tlase ba 20 because we are preparing for the 2028 Olympics, so that is why re tsere bona ba ba tsang go development teng gore re tsamele bone yalo in 4 years re se re tsore ba lekane for the championship. Mookamedi yo o iteetse le go file go tla botswana National Sport Commission ke mono ke le thotloetso mo go ba thuseng go aga setlhopha sa Motia. Me ka le mo camping yana go ta BNC ke yone re duelang sengwe le sengwe re go athletes village bana ba setse ba sa le batlile ra robala ra ja ra tla camping ra tla training sengwe le sengwe is been taken care of. E re ka motswana re morto wa ise ga o ele setlhopha se se ka go ikuela mo bana le saebe ka go farologana go batswa thuso. Re kopa batswana ko gae ko gore ba re support ngwe le ngwe ba ka enang a ke ka madi a ke ka eng because re dumela gore re na le di talented boxers mo boxing ena ka re na le bomantsitsi ba di boxer yana ha re setse re na le support eo re ka kgona go itsa flaga la tsela rena ko pele. Setlhopha seo se agilwe ka borre ba lebane e le Mmolukisi Ikwape le Tlhogonolo Makgolela Kobamelo Molatlhegile ke o bakeng Philip fa ka kwa go bomme e le ke Atlaretse Modise Phekibele Dokas Tlhabologo le Robin Modise. Re filwe lekorwe BTV Sport Gaborone. Tsa nako ya bongwe dikgang tsa Botswana Connect tsa metshameko di wela ka tsela e ntseng jalo a se se ra gore nalo ena re tlabe re kgaogana mme pele ke dira jalo a ke lemoge morwarre Tshepiso Sokolo yo ena a re la dikgang tse ka puo ya diatla go fitlhela nna le wena re kopana gape tlhola sentle. This whole event is to come and expose Botswana, especially the youth, to artificial intelligence. So the theme of this event is AI or die. So we basically hijacked Alexander Morad on his tour. He's originally from Sweden, so he's doing a tour into Africa.